everybody who is watching this fantastic video. My name is Olenjolai Moko TAYAI, or in Swahili, jina langu ni Mwalimu Olenjolai Moko TAYAI Losingo. Come from a beautiful country that's called Tanzania. It means that mimi ni Tanzania. I would like to welcome you into our official YouTube channel that's called Tanzania Online O-Level Secondary School, in square bracket Olenjolai. Kwamba Tanzania Online Ordinary Level Secondary Schools katika mabano Olenjolai. So I'm very happy to welcome you into departments of basic chemistry. The subject that I'm going to teach you is called basic chemistry, and this is material for the pre-Form 1 and Form 1 students, and even the Form 4 who are getting prepared for the final exam. So in these YouTube channels that I'm teaching you 12 subjects, 12 subjects means that for the 4 classes, right? 12 subjects for the 4 classes. Means that in each class I'm teaching 3 subjects: physics, chemistry, and the basic mathematics from Form 1 to Form 4. So stay tuned and enjoy the beauty of chemistry. I would like also to insist you to make sure that you subscribe onto our official YouTube channel so that the YouTube community can inform you once we upload a new video. I guess that I ask you to read the descriptions of this video below of the video. Or we have to click the point or the place where it has been written show more, so you can get more descriptions concerning about the video that you're watching right now. And then number 3, make sure that you share these contents with your classmates, with your young brothers, with your elder brothers. And then number 4, you can ask your questions about what I'm teaching you in the comment section, and even you can answer questions that other students have asked me. And also you can establish even the group discussions online. So you have to read the comment sections, because you can find that some of the other students have asked the questions, maybe from Kigoma, from Mara, from Kagera, or from Lindo, from Twara, asked me some questions concerning about what I've been teaching. So you can go through the comment sections also to see the answers and responses that have been answered by other teachers or by other students, right? So if you do all of those things, then you'll stay connected and you'll find that these programs is helpful for the rest of your life. Yeah, ninaomba pia nakukaribisha katika shule ya mtandao ambayo inaitwa Tanzania Online O-Level Schools katika mabano Olenjolai. Mimi ni mwalimu wa chemistry, nitakufundisha au nitakuwa pamoja na wewe katika somo la chemistry. Sijui kila kitu, lakini niko tayari kufundisha kile ambacho ninachokijua, hasa ili wewe uweze kupata taarifa na upate taarifa wakati tunapoongeza video mpya ambayo inafundisha mada fulani katika chemistry. Hakikisha kwamba una subscribe kwenye upande wa kulia wa video unaokuwa unaiangalia, upande wako wa kulia, kwa unatakiwa click pale na uchague alama ya kengele, na uende ukachague pia alama ya all. Kwamba manake kwa nini una subscribe? Ili kwamba YouTube manake taasisi ya YouTube itakutaarifu ukiwa uko kwenye mtandao kwamba Olenjolai ameongeza video mpya ya basic chemistry au ya basic mathematics au ya basic physics. Kwa hiyo utapata taarifa na utaweza kufuatilia kwamba kumbe kuna somo au kuna mada mpya imeanza au kuna kitu kipya ambacho Olenjolai ameweza kukituma duniani au ulimwenguni kote kupitia kwenye internet. Lakini pia hakikisha unasoma maelezo zaidi kwa click sehemu ilipoandikwa show more kwenye hii video kwa ajili ya kupata taarifa mbalimbali. Na katika kusoma huko utaona pia njia ambazo Mungu amekupa mwaliko, kama ukisikia kutoa sadaka ya shukrani kwa ajili ya kuweza kushiriki katika huduma katika gharama zinazoendelea kutumika wakati ambapo ujumbe huu unafanywa matengenezo au unafanywa maandalizi na kuweza kusafirishwa dunia nzima. Kuna gharama nyingi ambazo zinazohitajika au zilizotumika na zinazoendelea kutumika. Kwa unaweza kutumia namba hii ukatuma sadaka yako ya shukrani kwa namba 0759745331, na sadaka yako itapokelewa kwa unyenyekevu kabisa na kwenye uwepo wa Mungu, na itatumika jinsi ambavyo ilivyokusudiwa ndani ya mioyo yetu. Lakini pia tunatamani pia uweze kuwashirikisha wanafunzi wengine hiki tunachokuwa tunajifunza. Kumbuka nilisema katika utangulizi ya kwamba
Kwa mada zote za kidato cha kwanza nitatumia lugha mbili, Kiingereza pamoja na Kiswahili, kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi wengine ambao hawajui au bado hawajaweza kujifunza vizuri kwa Kiingereza. Kwa hiyo nitachukua kidogo kidogo, kwa sababu nyinyi wote pia na wanafunzi wangu na mimi nawapenda, na ndio maana ninafanya haya kwa ajili yenu, ili kuweza kuwasaidia, kwa sababu mazingira mnayopita na mimi nimeweza kupita, na namshukuru Mungu aliweza kunisaidia, nimefanikiwa. Kwa hiyo nami natamani kuona mamilioni ya wanafunzi pia wanafanikiwa katika hilo. Na kitu kingine pia, darasa langu pasipo maswali halijakamilika. Kwa nakualika ndugu mtazamaji na wanafunzi wangu uweze kuuliza maswali. Utaulizaje maswali sasa wakati sikuoni na hunioni? Unaniona labda kupitia video, na mimi labda anaweza kukuona pale ambapo umeniandikia kitu. Unaweza kutumia sehemu ya comment section upande wako wa kushoto wa video kwa ajili ya kuweza kuuliza maswali na kusoma maswali ambayo wanafunzi wengine wameweza kuuliza, na hata kuanza majadiliano ya kuhusiana na chemistry na wanafunzi wenzako kutoka Mara. Kwa labda wewe ni mwanafunzi ambao uko Mara, unaweza kujadiliana kwa kupitia mtandao na wanafunzi ambao yuko shule ya sekondari Ruvuma. Naona sasa umuhimu wa mtandao. Naweza pia kujadiliana na wanafunzi kama uko Dar es Salaam sasa unaitazama, unaweza kujadiliana kupitia mtandao na wanafunzi ambao yuko shule ya sekondari Sumbawanga, yuko Kigonsera, labda yuko Biharamulo Secondary Schools, labda kwamba unasoma labda shule ya Nyanza ambao ni mkoani Mwanza, unaweza pia ukajadiliana na wanafunzi ambao anasoma Yunga Secondary School Mbeya. Hakuna umbali kwa njia ya mtandao. Kwa hiyo tumia hiyo comment sections kwa ajili ya kuweza kujifunza zaidi na kuweza kuuliza maswali. So tumia kwa ajili ya kujifunza zaidi. Kwa hiyo sasa mtandao utakuwa ni sehemu yako ya shule. Lakini kitu kingine kuhusiana na somo la leo, au tuko kwenye idara ya chemistry na somo ni chemistry, na hii ni material kwa ajili ya kidato cha kwanza na kwa ajili ya wale wanaojiandaa kuingia pia kidato cha kwanza. Topic au mada nayojifunza leo ni topic ya 5 katika somo la chemistry au kemia kidato cha kwanza, ambayo ndio scientific procedures, hatua za kisayansi. Tulisoma hizi kipindi cha tukiwa tuko shule ya msingi kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo tunazibadilisha tukizipeleka katika lugha ya Kiingereza na kuviongezea vitu vichache. So now I would like to welcome you onto this fantastic moment, and let me start with introductions. As I said that, let me start with contents yaliyomo kwenye hii mada. Tutajifunza kitu gani? Contents of the topic that called the scientific procedures. Contents of the topic called the scientific procedures. Okay, according to the syllabus, to the chemistry syllabus, the chemistry syllabus of what? Of Tanzania, right? Of Tanzania. This is equivalent to chemistry syllabus for Kenya, or in Kenya, or in Uganda, and this is prepared by Tanzania Institute of Education, as I told you in general introductions of chemistry. So the first contents, I will just call it 5.1. This is introductions of scientific procedures. I will introduce to you the fundisho utangulizi, introductions of scientific procedures. Utangulizi wa hatua za kisayansi. Okay? And then the next concept I will teach you about method of studying chemistry, methods of studying chemistry. Kuna njia nyingi sana au njia za kusoma somo la chemistry. Ziko nyingi, lakini nitakufundisha baadhi, sababu kuna kitu tunachokuwa tunakitafuta, sababu hii scientific procedures also ni njia moja ya kusoma chemistry. Then the next stage I will be teaching you how solving a scientific problem. How can we solve a scientific problem? Okay?
sababu hii tutaikuta katika somo la kemia, lakini pia tutaikuta katika somo la physics. Solving a scientific problem. How can you solve a scientific problem? So you have to think scientifically, and I will teach you, and you know those 7 scientific procedures. Then the next step, I will teach about procedures for scientific investigation. Hatua ambazo for scientific investigation. Procedures for scientific investigation. And then the next concept, that's 5.5. I'll teach you about the scientific method in action. Nakufundisha juu ya namna gani ya kuweka katika matendo njia za sayansi in action. Okay? Alafu na 5.6, I will teach you the importance of scientific procedures. What is the importance of scientific procedures? Importance of scientific procedures. Manake umuhimu wa hatua za sayansi. Importance of scientific procedures. And it's not a long chapter, sio topic ndefu sana, but kulingana umuhimu wake tutaweza tukasoma kwa undani kidogo. I'll teach you about problem solving. Tunajibuje unajibuje maswali ya scientific procedure. Problem solving. Unajibuje maswali ya scientific procedures yanayolenga kupima uelewa wako wa scientific procedures. Kwa haya ndo maeneo ambayo tutakayokuwa tunapita pamoja na wewe mwanafunzi wangu kipenzi ambaye Mungu anakupenda sana. Okay. Tuanze na sehemu ya kwanza, introductions of scientific procedure. Okay? Kwa introductions of scientific procedure. Kwa tunaanza na sehemu ya kwanza, the first part we call introduction, utangulizi. Introduction of what? Of scientific procedure. Kwa tuone kwamba kwenye utangulizi hapa natakiwa tujenge msingi gani. Okay? And the fundamental question, this is question 1, what is scientific procedure? Mtu akikuuliza nini maana ya hatua za kisayansi? What is scientific procedure? Sababu unaweza kuzijua hatua za kisayansi lakini usijue nini maana yake. What is scientific procedure? Pause the video, ask your neighbor. Okay? Nini maana? Jiulize mwenyewe. Simamisha video hapa afu jiulize, jaribu kujibu hilo swali mwenyewe. Nini maana ya hatua za kisayansi? What the meanings of scientific procedure? Pause the video and ask yourself that question. Okay? What is the meaning of scientific procedure? What is the meaning? What is the meaning? So let me write, because I know that you are still Form 1 students, so I have to make sure that I write a clear sentence for you to keep in your mind. Swali hili kwamba au naweza kuta define scientific procedure. Nini maana ya scientific procedures? Procedure. Au na maana au, what is the meaning? Nini maana of scientific procedure? Swali ambalo unaweza kuulizwa katika mtihani. Okay, scientific procedure. I found 2 definition, nimetafuta maana 2 ya hii neno. Maana yake scientific procedure, maana moja hapo say is a series of steps. The series of steps followed in
when solving a scientific problem. When solving a scientific problem. Kwa hii ni maana yake kwamba au maana moja hizi series, huu ni mtiririko wa hatua ambazo tunazifuata au zinatakiwa zifuatwe tunapotatua tatizo la kisayansi. So is a series of steps. We have first step, second step, third step, fourth step, fifth step, sixth step, seven steps, possibly even 8 steps that we have to follow when we are solving a scientific problem. Or some of the reference books, baadhi ya vitabu vya rejea, define scientific procedure, right? We say that scientific procedure is an empirical. So is an empirical. Okay, so hizi ni njia maalum. Empirical method ni njia maalum, right? Of acquiring knowledge, ya kupata ujuzi. Acquiring manake kupata nini? Ujuzi. Acquiring knowledge. Acquiring knowledge that characterized the development of science. Development of science since at least 17th century. 17th century. Kwa hiyo scientific procedure, hatua za kisayansi, is empirical method. Scientific procedure is an empirical method of acquiring knowledge that is characterizing the development of science since at least 17th centuries. Ini maana yake. Hatua za kisayansi ni moja kati ya njia ambayo inatumika kupata maarifa ya kisayansi na imetumika kuweza kuendeleza uvumbuzi au kuendeleza upatikanaji wa maarifa ya science kuanzia karne ya 17. So that's how order the meanings of scientific procedure, and we have some. You can think about the examples of scientific procedures, but you know these are the procedures. So when you say procedure, we have the first step, second step. It means that we have to start from somewhere and we have a conclusions at the end. So that is all about the scientific or the introduction of scientific procedure. Now let me take you to the second part, because this is just a fundamental methods of studying chemistry. What are the methods of studying chemistry? Kuna njia gani ambazo unaweza kuzitumia wewe kusoma kemia? Simamisha video and then jiulize mwenyewe haya maswali au hilo swali, right? So the question that you have to ask yourself, and this is just like a quiz, what are the methods? How can you study chemistry? Unaweza kusomaje science? Because chemistry ndio somo lako la sasa hivi la kwanza. So what are the methods of studying chemistry? Studying chemistry or studying any science subject. This method might also used in agriculture, might also used in physics. So what are the methods of studying chemistry? Unaweza kutumia njia gani
kupata maarifa ya kemia mahali popote pale ulipo. Okay, there are many methods of studying chemistry, but I will share with you in this session 1 only 7 methods. But before I share with you those 7 methods, I would like just to give you a little introduction. And this is the introduction that I want to give you. So I think you've answered that question. List those methods and then you continue to watch the video, and then you'll find the answer of that quiz, of that questions of the quiz. Chemistry is a practical subject. Is a practical what subject? Chemistry is a practical subject, right? And then chemists mostly solve chemical problems working in laboratory. Wanakemia tunatatua matatizo working in laboratory. Wanakemia tunatatua matatizo kwa kufanya kazi ndani ya maabara. Chemistry is a practical subject. Chemistry ni somo la manake somo halisia au somo la kivitendo. Na chemists ni watu wanaosoma chemistry. Manake kama wewe unaosoma chemistry, you are called a chemistry student. Mostly solve, solve ni kutatua chemical problems, matatizo ya kikemia kwa kufanya majaribio ndani ya maabara, in laboratory, right? And then we say that there are different methods of learning chemistry. There are different methods, kuna njia mbalimbali, different methods of acquiring knowledge in chemistry. Yatumie hili neno, acquiring knowledge in chemistry. Acquiring knowledge in chemistry, right? Some of them are, number 1, we say that you can acquire the chemistry knowledge by reading a textbook or notes that teaches you about chemistry subject. So you can acquire the knowledge by what? By reading a chemistry textbook or notes that teaches you about chemistry. So this is the fundamental method of learning chemistry. So you can take reference books I've mentioned. You can learn about scientific procedures, right? That's the first method. But also you can learn chemistry by reading chemistry books, papers, journals, notes that are posted online, posted in the internet. Unaweza ukatumia pia mtandao wa internet
kusoma vitabu, kusoma pepa, kusoma utafiti mbalimbali wa kikemia ambao umefanywa na wanakemia dunia nzima, na ukajua kwamba nini matokeo ya utafiti huo, right? That posted on internet. Like the way that I do right now. You're learning the chemistry online. The third method, we can acquire the knowledge of chemistry by attending a physical or online chemistry live class. By attending or taking a physical or online, like the one that you are doing now, live class. Unaweza ukajifunza maarifa ya chemistry kwa kuhudhuria kipindi cha chemistry kinachofundishwa. Manake darasa la chemistry, manake kuna mwalimu na wanafunzi au wanafunzi, au pia unaweza ukajifunza kwa kupitia mtandao wa internet, ambapo kwamba vipindi vya chemistry vimerekodiwa na kuwekwa katika mtandao wa internet. Hiyo ni njia tatu ya kusoma chemistry. The first method, we call it by applications of formulas for math and other related science subjects, chemistry. Then, njia nyingine kwamba we can study chemistry by applications of what? Of formulas, principles, for example, physical chemistry, principles, laws of mathematics, and the other related chemistry and other related science subjects, such as physics, science subjects, or biology, science subjects. Kwa pia tunaweza tukasoma tukapata maarifa ya chemistry kwa kutumia kanuni, kanuni, formulas, principles na sheria mbalimbali za hesabu na masomo mengine ya science yanayohusiana na chemistry. Kwa hiyo ndio njia nyingine ambayo tutaitumia sana. Okay? Then the fifth method of learning chemistry is by reasoning and asking many questions about the real world around you. By reasoning and asking yourself many questions, many questions about the world around you, or the world around you. And also the sixth method that the fifth method. The sixth method, that's by reasoning and asking yourself many questions about the world around you. Manake unaweza ukasoma pia chemistry kwa kufikiria, kwa kufikiria na kujiuliza mwenyewe maswali mengi kuhusiana na ulimwengu wa chemistry au vitu vinavyokuzunguka wewe. But also you can learn chemistry by observation, right? Observation of the environment, of the surrounding environment.
Kwa hiyo unaweza pia ukafanya uchunguzi au utafiti, unasema basi uchunguzi au utafiti wa mazingira ambayo yamekuzunguka. Kwa mfano, unaweza ukafikiria kwamba kwa nini nikiwasha moto kuna moshi unatoka, au ule moshi unakwenda juu. Huo moshi unatoka hapo, ambao unaita kwenye chemistry smoking. Au kwa nini nikichukua chuma kipya ambacho kimetengenezwa ni iron material, alafu nikakiweka kwenye hewa au nikakiweka kwenye maji, baada ya muda kinashika kutu. Haya maswali ambayo unatakiwa kujiuliza. Okay? Lakini pia unaweza ukajiuliza kwamba je, hivi hii hewa nayoitoa inaitwaje na ikoje? Ni carbon dioxide. Je, carbon dioxide inaweza tukaipataje? Na je, nayoingiza ni oxygen. Oxygen naweza nikaipataje? Inapatikana wapi? Naweza nikaianda wapi? Kwa hiyo ni njia pia ya kuweza kujifunza chemistry kwa kuangalia mazingira ambayo yanayokuzunguka wewe mwenyewe. Then the seventh method, which is very important even than other methods that I have mentioned, is this. We say that for the real understanding of many chemistry concepts, hii njia inaitwa experimentation. For the real or for the full understanding. Kwenye njia hizo zote unaweza ukaelewa nusu. For the full understanding of many chemistry concepts, for the full understanding of many chemistry concepts, you have to perform experiments. You have to perform experiments, right? You have to perform experiments in chemistry laboratory. In chemistry laboratory. So for the full understanding of chemistry concepts, you have to perform experiments in chemistry laboratory. So this method, we just call it experimentation. Say with me, experimentation. So this method is called experimentation, experimentatio. Ni njia ya kufanya majaribio. So it's very important method on learning chemistry. Okay, so let us go in detail in this method of studying chemistry. We say chemistry is an experimental subject, chemistry is a practical subject, so we can say that chemistry is the experimental, so it's the experimental subject. Okay, experimental subjects. So it's experimental subject. So this is the experimental subject. It's experimental subject that is used to answer many chemistry
problem, many chemistry problems in human life. In human life. So, how do we use these concepts of 40 of chemistry